Dumela mohi e betse ke nako ya ditaba tsa Sesotho kanale ke ya SABC 2 le DDT ke molo Gaston Letlalo dihloho di a latela. The township economy is supposed to actually contribute at least, or the SMME sector, which is mostly in the townships of course, needs to contribute to about 90% of job creation. Dikgwebo tse nyenyane tse bileng le kabelo ditherisano tsa BRICS Soweto di batla ho kenyeletswa menyetleng ya kgwebo. In ordinary times, we'd prioritize water leaks in these dolomitic areas. Baahi haufi le mmila wa N1 Centurion ba senyelwa ke matlo ka lebaka la madumela a bakang le tshitiso ya sephethephethe. Harbera ro amahele mohi dikgwebo tse nyenyane tsa makeisheneng tse bileng le kabelo ditherisano tsa BRICS se bileng Soweto di batla ho kenyeletswa menyetleng ya kgwebo. Komishene ya moruo wa makeisheneng e re e tla be le phoso ya tonanahadi haeba dikgwebo tsa makeisheneng di sa kenyelletswe sebokeng se tlang sa BRICS. What we are saying today, we are now taking the township economy to the global space. Today we are officially launching the township and informal economies in BRICS forum. Afrika Borwa e batla hore BRICS le kule botjha kabelo ya yona ho ntshetsopele ya moruo wa kahisano le ho tsetela dikgwebong tsa makeisheneng. If government is going to talk about leaving no one behind, what does it mean? The township economy is supposed to actually contribute at least, or the SMME sector, which is mostly in the townships of course, needs to contribute to about 90% of job creation. Motlatsa lenqosa la China o bile teng ditherisanong tsena tsa moruo wa makeisheneng tse bileng Soweto. Not only convergence of our interests, but also convergence of our aspirations, the aspirations of the people here in Soweto, also in Bampe, also in other parts, in Free States, in Eastern Cape. Ditherisanong tsena ho bile teng bahwebi ba lehae ba emedi ba mmuso le banka karolo moruong wa makeisheneng. It's really challenging, you know, the capital of running this kind of business is a lot. So it's been one challenging industry to be in. But we move on. First of the takeaway that I took, especially from the minister, is that the collaboration is going to be the one that is a strong tool that the township businesses can use. Personally, on our side, we decided to go digital because we're still organic. We don't have the biggest companies to promote our brands. It's really been difficult being a young person because other investors or ministers that I've tried to reach out to, they don't take us seriously just because of my age. Ditherisano tsena tse bileng Soweto di tla boela di ntshetswa pele sebokeng sa BRICS se tla ba setseng sa diboka sa Sandton nakong ya matsatsi a sa feteng 10 a tlang. Moipetjana re kopile maikutlo a hao jalo ka Afrika Borwa e tla tshwara seboka sa BRICS bekeng e tlang. Potso ke hore ebe wena o nahana hore naha e tla una molemo ofe mererong ya BRICS dilemong tse tlang. Maikutlo a hao Facebook ke a latelang. Nontembiso mehlo o re nna ha ke bone BRICS e tlo re tswela molemo wa letho rona ba ai ba dikotjana di mahetleng. E se e ka seboka seo se ka tshwarelwa mona makeisheneng hore baetapele ba matjhaba ba bone masisapelo ao re phelang ho ona. Nna yena o re BRICS e re senyetsa nako fela hobane seo ba se etsang ke ho tshwara dikopano empa ka mora moo ha ho nko ho tswa lemina seo baetapele ba Afrika ba se thabelang ke ho ishuta ditshwantsho le baetapele ba dinaha tsa matjhaba. Mlatsa o qetela ke wa Isaac Nkomo mme yena o re BRICS e na le naha tse maemong a matla moruo mme Afrika Borwa e ka ithuela tsebo sebokeng seo ha fela e ikemiseditse. Maikutlo a ka kgadiswa video ha tsep ona ke a latelang. Afrika Borwa tla una melemo bakeng sa mesebetsi ditshebeletso setjhabeng ha mmoho le tshebedisano mmoho naheng tse ding ka kakaretso. Ga ke bone fa Afrika Borwa e tla umela mo morerong eno ya BRICS gonne naga ya rona e nna fela e le mo melatong mme le leloko la dinaga tse di humileng tsone dinaga tse di humileng di tsweletse go umela go ya pele. Ke nagana gore BRICS mo dilemong tse di tlang le tla kgona go thusa Afrika Borwa gore e ungwelwe thata mo botlhokang tiro jo bo boitshegang bo le mo ikonomi ya naga ya rona e go tlase thata. So ke nagana gore BRICS e tla kgona gore thusa thata gore no ikonomi ya rona ya naga e gole botlhoka tiro bo fele. Mo irile bana ditshwelo tsa hao ka mehla.
Sandrale e tshwarane le mosebetsi wa ho lokisa madumela haufi le mmila wa N1 Centurion, mme mosebetsi ona o lebeletse hore o phethelwe selemong se tlang. Mebila e mmalwa e kwetse ka ha e le kotsi bakganni. Masepala wa Tshwane o ntse o lekola maemo a madumela ana a etsahetseng nakong ya beke e fetileng. E ntse metseletsele ya mesima eo e kgosomaneng mo lefelong leno, mme ba kile ketsaetsego mo baaging le go kgoreletsa pharakano. Go begwa lefelo leno le na le letlapa la dolomite leo le bakang khosomano fa le tshwara monola. What can be done is to replace some of the water pipes, which they already started in some suburbs, to make sure that there's no water leaks, because the water leaks causes sinkholes. Go le jalo tshenyego ga se ya mebila fela, matlo a amegile. In ordinary times, we'd prioritize water leaks in these dolomitic areas so as to prevent damage to our infrastructure. It's usually roads that collapse because the water infrastructure runs underneath the roads, and then it's millions and millions of rands to repair the infrastructure. Mebila e megolo e akaretsang wa N1 le yone e amilwe ke bothata jono jwa khosomano, mme e solofetswe go baakangwa le go wediwa mo ngwageng o tlang. You need the services of a specialist, say geotechnical engineer, who can then look at the area you're working in and classify it in terms of risk of dolomite occurrence and maybe to some extent sinkhole occurrence. Tlhatla o kgetlhile bakgweetsi go nna kelotlhoko le pelotelele le go solofela go kgorelediwa ka ntlha lenaane la ka go sešwa. Molemo wa motho wa SABC News, Pretoria. Dibaka tse ka lebala Pretoria di ka iphumana di le mathateng ka morao re sebaka sa ho lahlela matlakala se tlale ka ha se sa hlokomelwe ka lebaka la strike sa basebeletsi ba masepala. Ditho tsa SAMU di ile tsa kena strikeng sa meputso, mme meyara wa masepala o re masepala ha ona tjhelete ya ho eketsa meputso selemong sena. Kgahlamelo eo strike sa Tshwane se nang le yona, ditshebeletso tsa ho thotwa matlakala di amehile, mme baahi ba qobelehile ho etsa moralo. It's absolutely shocking. I've lived here for 20 years in this area. I've never seen anything like this. It's absolutely disgusting. It's very bad here. If looking at it now, you can see even the neighborhood is not happy about this strike. Ha mathata kalafo a ntse a hlomanolo hodimo, haholoholo dibakeng tse kang Mabopane, metsi le ona ke bothata. I feel bad about this because it's danger to other people. Empa mathata a maholo ke kgahlamelo ya strike bophelong ba basebetsi. The fact is that the vast majority of Tshwane employees want to work and are working. Unfortunately, there's a concerted effort to prevent them from working because that would make this unprotected strike effective, which at this stage it's disruptive, but it's certainly not bringing the city to its knees. So at the weekend, we had an horrific incident where a member of the water team was attacked by a group of people who had earlier warned him and his team not to work. Basebetsi ba SAMU ba re ba tla tswela pele ka strike sa bona. Maemo ana ba kile ngongoreho e kgolo ba ahing ha utlwa phanong ya ditshebeletso. Baahi ba Verkeersvlei Free State ba ipiletsa masepala wa Masilonyana ho lokisa phepelo ya motlakase dibakeng tsa bona tsa bodulo ka mora dilemo tse pedi kaofela ba ntse ba sokola motlakase. Baagi ba New Life ba re ba mo tatlhegong ba re ba lebeletse gore mo malatsing a se makae ba tla bo ba boetse gape mo lefifing ka ntlha ya go tlhoka motlakase. Setšhaba seno se ne sa swabisiwa la ntlha dingwaga di ka nna 3 tse di fetileng fa motlakase o ne o tshubilwe mme wa kgaolwa gape ka bonako ka ntlha ya mathata a mangwe a botegeniki. Ba re mo lekgetlong leno masepala o ne wa abela lelapa lengwe le lengwe diuniti tse 5 tsa motlakase, mme ga wa ka wa ba bolelela gore ba ka reka kae di-vouchera tse dingwe tsa motlakase. Nna ke sone le bothata ba motlakase mago nna ntse ke laeta hantle ntse laeta ke etsa ka ona fela o laeta se ngophe. Hona jwale ke setse ka 0 point something units. Ha ke ha fela mana hona mo ke hona le ka tsatsi la mohlolo ke tla kgona ho reka motlakase ga. Fa motlakase o no tshubiwa gape mo kgweding e fetileng, baagi ba re ba ne ba na le tsholofelo e ntšha, mme seo se ne sa fela ka bonako fa ba lemoga gore ga gona morekisi ope wa motlakase mo ba ka rekang gone. Nna ha e sale ke fumana hello box hela motlakase
ha le so light ha isale ono o light di fridge dintho da senyeya so 5 unit le ba re file yona e fedile. Masepala o bolela gore gone jaanong o tlhatlhoba dimitara go bona gore a di a dira ka gonne di ne di a tsengwa dingwaga di le 3 tse di fetileng. Venda e masepala na ai entsa ithongwe Mafumo Consulting le Brandford Forum mo ile gore re thibetso he gore ka slole re rekisa motlakase ona o rekwang ho fihlella ile gore dipehelo tse ba re fileng tsona re di phethahatsa. Kamogelo Siekwi dikgang tsa SABC Verkeer de Vlei. Harbera ro amhele mohi balebedi ba halifileng ba dikampane tse mmalwa tsa tshireletso Kimberley ba tseka hore ba hire mafapheng a fapaneng a mmuso wa Northern Cape mme ba boetse ba lla ka ho se leshe ditjhelete tsa bona tsa Provident Fund ha mosebetsi o fela ha mo le meputso e menyane. Gaopalelo Sesing le Bongani Biko ebile balebedi dilemong tse 20 tse fetileng. Bobedi bona bo ile ba fellwa ke mosebetsi nakong ya ho kgino ha dikontraka tsa bona tsa tshebetso. Ya tlhagela gore ba contribute mara o tshwantse o ihule o hula fela ya gago ya bone ha iyo and now leka gore bargaining council e tlo romela from pillar to post. Di company ga di re bone ba gora ba rene o security ga rena go utlwa ka wena re ipona re se batho bile re ipona re se borre kapa motho mongwe ba sha ba re thangu dikolong ba tletleba ka o sa fumane monyetla wa ho reka matlo le dithuso tsa ditšhelete tsa bongaka ho aga ka hare dithuso tsa lefu bakeng la malapa a bona. Kwa ga re kry Provident Fund re kry UIF and UIF re kry batho le ga ba re thusa tla shwa madi a mosebetsi hela re wa go claima UIF o tla go tene o berekile jara tse kana ba khola dijara tsa ja go berekile 3 years maybe ba go patela madi a 2 years. Lekgotla la ditherisano tsa basebetsi le dumetse hore le ntse le fumana ditletlebo ho ba lebedi ka maemo a bona a tshebetso. Our function is to enforce and to investigate whether employers in the industry, in the sector, are complying with the law, which is our main collective agreement. Lekgotla le kgothaletsa balebedi ba nang le mathata mosebetsing wa bona ho iteanya le kantoro ya bona kapa ho letsetsa mohala dinomorong tsena 010 800 2321. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Mosebetsi wa ho hlokisa letamo la setumo ka ntlenyana ho mahikeng leo ho lona ho shuleng ditlhapi tse ngata o se o qadile. Ditlhapi tsena di shule ka morao hore ho phatlwe peipi e tsamaisang dikgwerekgwere kgweding e fetileng. Go swa ga ditlhapi ka bontsi kwa letamong leo le ratiwang thata ke batshwari ba ditlhapi le go nna lefelo la boitapoloso. Metsi go tswa mo letamong leno a tlhatswiwa pele a fetisetswa kwa baaging go noa le go dirisiwa. Go tshologela ga leswe go bakile go sa iketlang mo go bao ba dulang gaufi le lefelo leno. Right now we are here and there's no intervention where the problem is currently. What is the intervention that is being intervened in those villages? There's no intervention, Majo. Problem ang rona re le baagi ba go ka mosate fa re le go simologile kwa re kopa thuso. Meyara wa ngaka modiri molema a re ba rola maikarabelo a go kgotlhelega ga letamo. We admit that we have contaminated the dam and therefore the water. And how did we do that? One is that one of our main pipelines, which is a sewer pipeline, burst. Now reality is that that pipeline is an asbestos pipe. It is 56 years old. Fela Meyara wa Mahikeng o dumela fa mafaratlhatlha a kgale ile ona a bakileng mathata. This is the commitment that was made by government, or all the asbestos pipes should be removed and replaced by durable pipes. They wouldn't cause what has happened here. Ba setheo sa tikologo ba tlhopilwe go phepafatsa letamo leno. Rakontraka yo dirang ka merero ya tikologo a re selo sa ntlha se ba tshwanelwang ke go se dira ke go tlosa ditlhapi tse di suleng mo lefelong leno le go ya go di latlha. The first phase entail removal and transportation and disposal of the dead fish to the licensed landfill site in terms of the West Act requirement.
ke Mpho le Pedi, dikgang tsone ke tsa SABC Mahikeng. Stats SA e phatlaladitse hore dipalopalo tsa batho ba sa sebetseng naheng di fokotseile ka peresente ya 0.3 ho ya ho diperesente tse 32.6 kotareng ya bobedi. Dipalopalo tsa batho ba sa sebetseng le ba seng ba lahlile tshepo ya hore ba ka fumana mosebetsi di eme diperesenteng tse 42.1. Dipalopalo tsa batho ba sa sebetseng ho kenyeletswa le bao ba seng ba feletswe ke tshepo ya ho batla mesebetsi naheng ena di ballwa ho dimilione tse 12. Lao le jwalo ke mesebetsi e dikete tse 154 e theuweng kotareng ya bobedi, mme mesebetsi ena e eketsehile dikontrakeng le ditshebeletsong tsa mmuso. When we look at the 7.9 million unemployed people who are actively looking for employment, plus the 3.2 million discouraged work seekers, as well as another 800,000 who didn't look for employment for other reasons other than discouragement, we sit at 11.9 million people unemployed. I would rather focus on some of the positive news in terms of the total number of employed people. As you rightly said, 154,000 new jobs created in the second quarter compared to the first. Mokgatlo wa basebetsi SAFTU o re ha ho letho leo ba tshwanela ho le keteka ka sena. There is absolutely nothing to write home about a 0.3%. The only encouraging sign is that it is something that seems to be a trend, even if it is a 0.2, 0.3. It's a trend that is promising. Dipalopalo tsa Stats SA di bontsha ha batjha ba ka tlase ho dilemo tse 35 ba sa hirwang le tsona di theohile ka diperesente tse 1.5. Moikabela fana ditaba tsa rona ho YouTube ka SABC ditaba-dikgang, Facebook account ke ditaba-dikgang _ ha Twitter ile @ditaba_dikgang. Athe o ka bela romela video WhatsApp e sa feteng 30 seconds ho 078 459 0881. Di fella mona tsa kajeno mohi fumana bolipi ka puseletso mofukeng o se ka fetwa ke ditaba tsa Setswana ho sane ka yona nako ena ho fihla nakong e tlang. Hayate. Mui ha ke tebohela ke lape go dumedise bo sumata dila ka tsena ke tlhalosa gore maemo a tla ba hloka dipula di ka golong tse bohareng go isa bophirima mme ha re shebile le bopong le botjhabelana ha teng go sana dipula tse bobebe tse lebeletsweng mo ho jalo le bopolana kwa KwaZulu-Natal go fihla ka hare ho province yane ya Mpumalanga e tla re ha re sheba letsatsi la ho sane re ka lebella hore dipula tseo di ne di tswele pele haholo gona le bopolana kwa KwaZulu-Natal go ya Mpumalanga le gona di ka golong tse botjhabela tsa Limpopo ebile gape o tla go tsamaisana le mohodi Hussein ho jalo bohareng ba KwaZulu-Natal a re shebile di ka golong tse bophirima nakong ya thapama ka lebella pula mahadimo diperesente tse 30 go tla jalo karolong ya Kapa Botjhabela mo pula e tla fihla nakong ya mantsibua the ha re shebile ditlhokomediso tsatsing la ho sane ka lebella hore go bua le maemo ka tlholetsa mollo dikarolong tsa bohareng mo go takileng bogobedi ka teng ntle le mona mo go takileng bosetla mo o tla ba matla ihlo tla ba ka letshenyo athe ha re shebile di-temperature ka kone ka provinceng ya Gauteng ka lebella hore bo le maemo a futhufuthumetšeng tla fihla tse 24 ka mana ka Johannesburg 25 ka mana ka Pretoria athe ha re shebile ka hare province ya Limpopo province ena tla ba le maemo a pholaphodileng dibakeng sa Polokwane ka tse 22 ka stela ka mana ka Tsanini ntle le mono dibaka tse ngata di tla futhufuthumala ka hare province ya Limpopo athe ha re shebile ka hare province ya Mpumalanga teng ka lebella hore province ena e ba le maemo a futhufuthumetšeng mane se khukhuza le ka bo Komatitra ntle le mono o tla ba le maemo a phodileng hohle ka hare ho province eo ya Mpumalanga ka hare ho province yane ya KwaZulu-Natal teng ka lebella hore ho be le maemo a hleng a pholaphodile mona Durban e ka sta le Peter Maritzburg ka tsa 22 ntle le mono o tla batla go futhufuthumala dibakeng tsa Lady Smith ka tsa 23 mme a re shebile ka hare ho province yane ya Kapa Botjhabela teng ka lebella hore province ena e be le maemo a hleng a phodile go tla ba le motswako fela go tla ba le maemo a hleng a futhumetse haholo ka mane ka Willemo le hona Grafrenet ka tsa 27 ha re shebile ka hare ho province yane ya Kapa Botjhabela teng go tla
tla futhumela dikarolong tsena tse botjhabela bo Fort West ka tse 25 tele mono ga re shebile dipaka sansa o tshwana le teng o tla bontse futhumetse fela o tla bala maemo a pholileng dikarolong tse bophirima ha re shebile ka haro province ya Kapa Leboya province ya Kapa Leboya tla bala maemo a tleng a bata dikarolong tsa Springbok ka 17 fela o tla bala maemo a pholileng dikarolong tsa borwa bophirima ntle le mona re shebile dikarolo tse bohareng ho isa botjhabela o tla bana le maemo a tleng a futhumetse ha re shebile ka haro province ya Freistata province ya Freistata e tla bala maemo a futhumetseng dikarolong tse bophirima tle fela tse 25 mana for Smith 25 ka Bloemfontein fela ho tla bala maemo a pholaphodileng ka mona ka Bethlehem ka tse 22 mme ha re shebile ka hare ho province ya Nalebo bophirima teng province ya Nalebo bophirima e tla bala maemo a futhumetseng ho hle ka re yona e tla fela tse 23 ka Mahikeng 30 ka mana ka Tosca ha re shebile Rustenburg e tla ba tse 25 mohi tsa o le pidi bi hakana ya kgaola ya